In this video, we'll discuss about hematology laboratory equipment. A hematology laboratory comes under the category of medical laboratory or clinical laboratory. Hematology lab வந்து எதுக்கு கீழே வரும்னு சொல்லி பார்த்தா medical laboratory or chemical lab அண்டரில் வரும். The result obtained from that laboratory test help us to diagnose, treat and prevent சடன் டிசீசஸ். இந்த ரிசல்ட் இதுலேருந்து வர நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி வர ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. எதுக்குன்னா டிசீஸை டயக்னோசிஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு அண்ட் ப்ரிவெண்ட் ஆஃப் சம் டிசீசஸ். ஸோ த ஹெமட்டாலஜி laboratory, when we face some problem regarding our body, we used to go to doctor used to prescribe some test to do, and we straight away go to that particular laboratory who deals with all those tests, and we are going to get result. So that particular laboratory is hematology laboratory, which is known as medical or clinical laboratory. The result obtained from that laboratory that help us to diagnose, treat and prevent some diseases. So naturally, when we know that what type of disease we are suffering with, we can treat it accordingly. According to that advice of the doctor, it will prevented in most of the cases. Now each and every hematology having two sub-unit. Number one, coagulation unit. Number two, blood bank unit. Number one, coagulation unit deals with the analysis of blood clotting time and test related to coagulation factor. இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டரில் வந்து coagulation unit. இதில் வந்து எதை டீல் பண்ணுறோன்னா அனலைசிஸ் ஆஃப் blood clotting time and related test எல்லாமே இதில் வந்து பார்க்குறோம். We know we have few clotting factor in our body which help our blood to clot whenever it is shedding out from that body to restore that blood volume and the blood cells and all. Now if the person is suffering from this type of problem, that the blood is settling and it is not stopping like that, then it may be due to some problem in that coagulation factor or coagulation process of that body. That particular part is deal in that unit that is known as coagulation unit. So second one is it deals with the immunohematology part that are related to blood group determination, compatibility testing of donor and recipient. That means if in emergency we require the blood, we have to match that particular blood of the donor with the recipient. The particular activity is done in blood bank unit. Next, that organization of hematology lab depends on three basic aspects. One is laboratory equipment, second one is laboratory staff, third one is laboratory informatics. So blood unit, 2 unit, coagulation unit, that clotting related disease identification, blood bank வந்து during donation, அது வந்து blood grouping determination, compatibility testing for donor and recipient use ஆகுது. Organization of hematology lab, three basic: one laboratory equipment, second one is laboratory staff and laboratory informatics. இங்கே வந்து some of that equipment in this presentation we will discuss important equipment used in hematology laboratory. So laboratory equipment are those essential accessories. அது வந்து ஒரு essential accessories without which that laboratory cannot work properly. Without laboratory equipment we can't work properly. It include instrument. அதில் என்னென்ன இருக்கலாம்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும், கிளாஸ்,
glass goods இருக்கும் and other important equipment made up of plastic or wood. Most important of this lab instrument. ஸோ laboratory equipment இல்லாமல் நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியாது. அதில் வந்து என்னென்ன இருக்கலாம்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கலாம், கிளாஸ் குட்ஸ் இருக்கலாம், அதர் இம்பார்ட்டண்ட் எக்யூப்மெண்ட். அது வந்து எதனால் மேடப் ஆகிருக்கலாம், பிளாஸ்டிக் அண்டு wood etc. Now most of the important of this laboratory instrument one by one we want to discuss. Laboratory equipment means those are essential things or those essential accessories without which we can't think of any laboratory, whether it is hematological, biological and biochemical, if anything. Laboratory staff means those learned people who actually run that hematology laboratory. Second one வந்து laboratory staff மாத்திருக்கோம். அவங்க வந்து that people learned who actually run hematology lab. அவங்க வந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பர்சனாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு they knows how to run that hematology laboratory a very good way. Like there will be laboratory technician, laboratory in charge, some staff related to the test, and also these are laboratory staff. Then laboratory informatics means each and every laboratory having a particular hospital is related to a particular department, and all these department interconnected to run properly that particular hospital. So that particular is deal with the laboratory informatics. Laboratory informatics na enna, each and every laboratory in a particular hospital is related to particular department, and all these department interconnected to run properly. எல்லாமே வந்து interconnected இருக்கும் properly that particular hospital. That one deals with the laboratory informatics. இப்போ வந்து laboratory instrument என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, these are the minimum requirement laboratory equipment which run that laboratory proper way. There are huge amount of different type of hematological instrument which can use to the laboratory, but these are the minimal required laboratory instrument to run in the hematology laboratory properly. Here என்னென்ன இருக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா, மோஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் மைக்ரோஸ்கோப், சென்ட்ரிஃபியூஜ், colorimeter, then syringe needle destroyer, then hemocytometer, then automated cell counter, then Shahil hemoglobin meter, distillation unit and incubator. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். என்னென்னது மைக்ரோஸ்கோப், சென்ட்ரிஃபியூஜ், colorimeter, syringe needle destroyer, then hemocytometer, automated cell counter, Shahil hemoglobinometer, distillation unit and incubator. So first important one is compound microscope. It is a optical instrument that consists of combination of lens. இது வந்து ஒரு optical instrument. இதில் வந்து நிறைய செட் ஆஃப் லென்ஸ் இருக்கும். இட் மேக்னிஃபை டைனி ஆப்ஜெக்ட் அண்டு ஸ்பெசிமன். ஓகே, ஸ்மால் ஆப்ஜெக்ட் அண்டு ஸ்பெசிமனை வந்து மேக்னிஃபை பண்ணி காமிக்கும். பிளேசிங் ஆன் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் வியூவிங் விச் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு சி தோஸ் நேக்கடு ஐஸ். நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாத ஆப்ஜெக்டை வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி மேக்னிஃபை பண்ணி நம்ம பார்க்குற மாதிரி செய்யும். ஸோ மைக்ரோ மீன்ஸ் ஸ்மால், ஸ்கோப் மீன்ஸ் வியூ. த சயின்ஸ் investigating small object using such instrument is called as microscope. Most commonly used in hematology laboratory is the compound microscope. ஹெமட்டாலஜி லேபார்ட்டரியில் யூஸ் பண்ணுற மைக்ரோஸ்கோப் வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுற மைக்ரோஸ்கோப் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப். இதில் என்னென்ன பார்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஐபீஸ் ஆர் ஆக்குலார் லென்ஸ். ஐபீஸ் இஸ் த லென்ஸ். ஓகே, இது வந்து இங்கே இருக்க ஒரு லென்ஸ் தட் ப்ரெசன்ட் அட் த டாப் அண்ட் யூஸ்டு டு see object under study. Eyepiece lens containing a magnification of 10x and 15x. இங்கே வந்து நம்ம 10x யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் 15x யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே வந்து 2 லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே ஐபீஸ் ஆர் ஆக்குலார் லென்ஸ் இது வந்து 10 டைம்ஸ் ஆர் 15 டைம்ஸ் வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் பண்ணி தரும் டியூப்ஸ்.
Next வந்து the body tube tube or body tube connected the eyepiece and to that objective lens. இது வந்து இந்த ஐபீஸையும் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து பாடி டியூப்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ரிசால்விங் நோஸ் பீஸ். ரிசால்விங் மீன்ஸ் வந்து இட் கேன் பி மூவபிள் ஒன். இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் டர்னட். Resolving nose space has hold for different objective lenses. It allow to rotation of that lens while weaving. இது வந்து நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பார்ட்டை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஜென்ரலி இங்கே வந்து 3 to 4 லென்ஸ் இருக்கும். லென்சஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் ஆன் மைக்ரோஸ்கோப் with ranges 10x, 40x, 100x power. Lenses are color coded. The shortest lens is of that lowest power and longest lens having high power. 10x na lowest power, 100x na high power. So இங்கே 10x இருக்கு. இங்கே வந்து இப்போ 10xனா 100 டைம் இட் வில் டூ மேக்னிஃபிகேஷன். இங்கே 10x, இங்கே 40xனா 400 டைம்ஸ். இங்கே 10x, இங்கே 100xனா 1000 டைம்ஸ் வந்து இட் வில் டூ மேக்னிஃபிகேஷன். Diaphragm help in controlling the amount of light that is passing through that opening of the stage. It is helpful in adjustment of control of light that enter. இது வந்து என்ன பண்ணுது, adjustment control of that light that enter. Diaphragm help controlling the amount of light. இதோட மெயின் ரோல் வந்து என்னது, controlling that amount of light that passing through that opening of that stage. Next, coarse adjustment knob used for focus on scanning. Usually the low power lens is used enabling that movement of the tube. Next இருக்கிறது வந்து fine adjustment knob used for focus in oil. Move the body tube for focusing high power lens. Next இருக்கிறது வந்து arms. It is support the tube of that microscope connected to the base of the microscopy. Then stage, it is the platform. இங்கே தான் வந்து நம்ம வந்து placing slide under observation. Next, stage clips hold the slide in proper place ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணும். So diaphragm, coarse adjustment knob, then fine adjustment knob, arms, then stage and stage clip. Next, condenser. The main functions of condenser lens is focusing the light on the specimen under observation. When very high power of 400x are used, condenser lens are very important. Presence of condenser lens give a sharper image as compared to that microscope with no condenser lens. Main function of condenser lens என்னன்னா focusing light on the specimen. Next, base provided basal support for that microscope. Then power switch. The main power switch has turned that illumination on or off. வேணுங்கிறப்ப ஆன் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். Next instrument, Hemocytometer. The name impulse that heme na blood, cytometer determine the total amount of different type of எவ்வளோ blood cell இருக்குது, WBC, RBC and platelet கவுண்டை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறது தான் வந்து சைட்டோமீட்டர். ஸோ பிளட்டில் இருக்க WBC, RBC, பிளேட்லெட்டை வந்து கவுண்ட் பண்ணுற யூஸ் ஆகிற மீட்டர் தான் ஹீமோசைட்டோமீட்டர். இதில் இது இம்பார்ட்டண்டானது வந்து WBC பீப்பட் இருக்குது, RBC பீப்பட், நியூபார் சேம்பர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனண்ட் ஆஃப் திஸ் ஹீமோசைட்டோமீட்டர். We have to take blood sample by using particular pipette.
அதாவது WBC வேணும்னா WBC pipette யூஸ் பண்ணோம், RBC வேணும்னா RBC pipette யூஸ் பண்ணோம். மிக்ஸ் வித் செப்பரேட் டைலூஷன் fluid. இதில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா செப்பரேட் டைலூஷன் fluid வச்சு மிக்ஸ் பண்ணோம். ஃபார் WBC டைலூஷன் fluid. RBCனா RBC டைலூஷன் fluid. பிளேட்லெட்னா பிளேட்லெட் டைலூஷன் fluid இது மாதிரி. Then after proper dilution in that pipette, keep it for sometimes கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணோம். Then for proper mixing we have to charge it. Charge means place a drop of particular mixture into a Neubauer chamber. அப்புறம் என்ன பண்ணோம், there are 2 Neubauer chamber which are totally microscopic. We can only see under high power objective of the microscopy. We will place the particular solution or diluted fluid onto that chamber. Will cover by cover slip. Will focus it on high power objective of microscope. இங்கே என்ன பண்ணுறோம், we will placing particular solution place பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே கவர் ஸ்லிப் வச்சுட்டு ஹை பவரில் வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம். if we want to count total WBC then we have to focus it in 10x. if want to count RBC platelet at 40x. so WBC வந்து 10xலையும் RBC platelet வந்து 40xலையும் வந்து நம்ம வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். So we can identify the WBC RBC pipette by means of the bead. எப்படின்னா WBC pipetteல white bead இருக்கும் இந்த bulb, RBC pipetteல red color bead present ஆயிருக்கும் in that bulb. இதை வச்சு நம்ம RBC WBC platelet count வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். that level increases or decreases we affected from some diseases. Then Charlie's hemoglobinometer. இதுக்கு ஏன் அந்த நேம்னா பிகாஸ் ஆஃப் தட் சயின்டிஸ்ட் ஹெர்மன் ஷாஹில் இன்வென்டட் எக்யூப்மெண்ட் ஃபார் தட் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபினை எஸ்டிமேட் பண்ண ஹெர்மன் ஷாஹில் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை இன்வென்ட் பண்ணுறாரு. இன்ட்ரடியூஸ்ட் இட் ஃபார் ப்ராக்டிஸ் இன் த இயர் ஆஃப் 1902. திஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் யூஸ்டு டு டிட்டர்மைன் தட் quantity of the hemoglobin in blood, how much amount of that hemoglobin present ஆயிருக்குங்கிறத வந்து நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணலாம். it is based on comparison of that color of that tested blood which is treated with HCl solution. The hemoglobin is converted into hematidine hydrochloride and the solution turn brown color. so இந்த சொல்யூஷனில் வந்து blood will turn into brown color. so quantitative estimation of hemoglobin, we are using instrument that is Charlie's hemoglobinometer. The solution in the test tube is diluted by gradually adding distilled water until the color of the solution is the same as that of that standard. The quantity of hemoglobin is determined by reading the level of that solution on the scale of the test tube. Next instrument, centrifuge. In hematology laboratory, centrifuge, particularly hematocrit centrifuge தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஹெமட்டாலஜி லேபார்ட்டரியில் வந்து hematocrit centrifuge are used to separate blood component like WBC, RBC, platelet. இது வந்து எது ஹெல்ப் பண்ணுது, aiding in blood cell count and diagnosis of hematological condition, blood related disease identificationக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். then centrifuge யூஸ், இதில் வந்து சென்ட்ரிஃபியூஜில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சென்ட்ரிஃபங்கல் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க டு செப்பரேட் பிளட் காம்பனண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த டென்சிட்டி வித் டென்சர் காம்பனண்ட் லைக் WB. அது டென்சிட்டி வந்து இது வந்து மாலிகுல்ஸ் வந்து பாட்டத்துலேயும் டாப்லேயும் வந்து செட்டில் ஆகும். டென்சர் காம்பனண்ட் RBC செட்டிலிங் த பாட்டம், லைட்டர் காம்பனண்ட் பிளாஸ்மா இன் த டாப். ஓகேவா, RBC டவுன்லேயும் பாட்டத்துலேயும் பிளாஸ்மா டாப்லேயும் வந்து செட்டில் ஆகும். மானிட்டரிங் வேரியஸ் blood related condition. Then next instrument, automated cell counter. Automated cell counter are hematology analyzers
are crucial, important in hematology laboratory for rapidly and accurately analyzing blood sample. rapidவும் அக்யூரேட்டாகவும் blood sample analysis பண்ண யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து automated cell counter. To perform complete blood count and other hematological tests, helping in the diagnosis and monitoring of various blood disorders. These machines automated the process of counting and classifying different type of blood cell, RBC, WBC and platelet. Next, DC counter, differential blood cell counter. DC na differential blood cell counter, the test that determine the percentage of each type of WBC in the blood sample, help for diagnosis and monitoring various condition. Abnormal WBC count can indicate infection, autoimmune disease and other health problem. Then syringe needle destroyer. A syringe needle destroyer is used for safe and efficient disposal of used needle and syringe, minimizing the risk of accidental needle stick injury and ensure sterile environment. இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தா 3 main things. Safe and effective டிஸ்போசல் சேஃபாக எஃபெக்டிவாக வந்து டிஸ்போசல் பண்ணுறோம் யூஸ்டு சிரஞ்சு நீடில். தென் இது வந்து என்ன பண்ணுது, மினிமைசிங் ரிஸ்க் ஆஃப் ஆக்சிடென்டல் நீடில் ஸ்டிக் இன்ஜுரி. தேர்ட் ஒன் இஸ் மெயின்டைனிங் ஸ்டெரைல் என்விரான்மெண்ட், ப்ரிவென்டிங் ரீயூஸ் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் பிளட் பார்ன் பேத்தோஜன்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஹெமட்டாலஜி லெபார்ட்டரியில் யூஸ் பண்ணுற சம் இம்பார்ட்டண்ட் எக்யூப்மெண்ட் பற்றி பார்த்துருக்கோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.